Hello everyone and welcome to Only Competition APSC. Good afternoon. Nissan Gayatri, good afternoon. So Supreme Court Korea jurisdiction and powers of Supreme Court. So yesterday ami ki salo jurisdiction and power of Supreme Court. So yesterday ami salo tinta, that is original jurisdiction, writ jurisdiction, appellate jurisdiction, or এই তিনটা আমি কালি চাইছিলো এনেকেইটা বাকি আছিলে এডভাইজাৰী জুৰিডিকশ্যনটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হৈ যায় তো আজি এডভাইজাৰী জুৰিডিকশ্যনটো কৰোঁ এডভাইজাৰী জুৰিডিকশ্যন অৰিজিনেল ৰিটছ আৰু এপিলেটত কিবা ডাউট আছে নেকি তোমালোকৰ So নামতে আছে এডভাইজাৰী তো বেসিক্যালি আর্টিকেল 143 Article 143 under President of India President can seek advice from Supreme Court. Nissan yes ক'ব পাৰা okay but exclusive word to লিখা এটো কাৰণে নাথাকে because কিছুমান original jurisdiction Supreme Court or exclusive or বাহিৰতো আছে okay তো হেতু কাৰণে কোৱা নাযায় যেনেকৈ ৰিট jurisdiction to Supreme Court or original jurisdiction অতে পৰে okay but it is not exclusive এটো হাই কোৰ্টৰ লগত শেয়াৰ হয় ঠিক আছে তো হে কাৰণে একে লগত লিখাটো অলপমান প্ৰবলেম হৈ যায় এটা অৰিজিনাল জুৰিডিকশ্যন বুলি ক'লে যেতিয়া আমি কম অৰিজিনাল জুৰিডিকশ্যন দ্যাট মিন্স তাতে ডিভিজন অফ যোনটো চেণ্টাৰ আৰু ষ্টেটৰ মাজত যোনটো কনফ্লিক্ট ডিস্পিউটছ নট ডিভিজন ডিস্পিউটছ বিটুইন চেণ্টাৰ এণ্ড ষ্টেটৰ যোনখিনি আছে সেইখিনিতো এক্সক্লুচিভো হয় অৰিজিনেলো হয় অ'কে কিন্তু ৰিট জুৰিডিকশ্যনখিনিও অৰিজিনেল হয় বাট ৰিটছখিনি এক্সক্লুচিভ নহয়
ঠিক আছে তো হেতু কাৰণে অলপমান ডিফাৰেন্স আছে সো অ্যাকর্ডিংলি we need to write all right so 143 under president of India কি কৰিব পাৰে advice seek কৰিব পাৰে from supreme court ঠিক আছে তো president of India কে পাৱাৰ দিয়া আছে যে যি কোনো কথা যোনটো matter of law or fact হেতু সুপ্রিম কোর্টের পৰা এটা অপিনিয়ন লব পাৰিব ঠিক আছে তো হেতুৰ আন্ডাৰতে সুপ্রিম কোর্টে এটো পাৱাৰ পাই যায় এডভাইজৰি জুৰিডিকশনৰ সো 143 অথৰাইজ কৰিছে এটো on the matter of any question on the basis of law or fact কিবা এটা law related কিবা এটা খুদিব লগা আছে মানে ফৰ এক্সাম্পল লেটস সে কিবা এটা law introduce কৰিব বিচাৰি আছে ওকে তো এটা অপিনিয়ন লৈ ললে ওকে বা তেনুকা ধৰণৰ তো প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া হেতু কাম কৰিব পাৰে ঠিক আছে দেন on any dispute arising out of any pre-constitutional treaty suppose কিছুমান pre-constitutional treaty আমি সাইন কৰি থৈছো treaty হৈ গল agreement হৈ গল ঠিক আছে সো এবোৰ আমি যেটা সাইন কৰি থৈ দিছো হেতুৰ ওপৰত কিবা কোৱেশ্চন আহিছে ঠিক আছে তো হেতুৰ ওপৰত কিবা যেটা কোৱেশ্চন আহিছে সো বেসিক্যালি ডিসপিউট arise হৈছে dispute arise হোৱাৰ লগে লগে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইন্ডিয়া সুপ্রিম কোর্টক আন্ডার আর্টিকেল 143 কোশ্চেন কৰিব পাৰে সো বেসিক্যালি either question should be based on law or fact or based on pre-constitutional treaty ঠিক আছে এটো বস্তু ক্লিয়ার এটো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট হয় this is very very important for examination question এটোৰ আগতে খুদিছে আৰু ফিউচাৰটো খুদাৰ পসিবিলিটিজ পুৰা আছে ক্লিয়াৰ ওকে সো ইয়াৰ আৰু এটা কথা আছে হেতু মই কৈ দিছো এটো ফার্স্ট কন্ডিশন এটো সেকেন্ড কন্ডিশন ফার্স্ট যোনটো কন্ডিশন আছে এই কন্ডিশনটোত সুপ্রিম কোর্ট মে এডভাইস অর মে নট এডভাইস ঠিক আছে advise or refuse to advise okay first two second যোনটো আছে ইয়াত কিন্তু ম্যান্ডেটরি হয় ক্লিয়ার সেকেন্ড ডট ম্যান্ডেটরি নেসেসারি হয় হেতু তুমি কি কৰিব লাগিব সুপ্রিম কোর্টে মাস্ট টেন্ডার ইটস অপিনিয়ন টু দ্য প্রেসিডেন্ট ঠিক আছে সুপ্রিম কোর্ট must tender its opinion to the President of India. So it is a mandatory point. Clear? So A duta monot rakhiba. Okay? Now, next. A junto opinion dibo. It is binding. non binding যোনটো অপিনিয়ন দিব সুপ্রিম কোর্টে অপিনিয়ন তো দিব ন ইজ ইট বাইন্ডিং অর নন বাইন্ডিং অন প্রেসিডেন্ট কোনটো ইজ ইট বাইন্ডিং অর নন বাইন্ডিং So it is non-binding. ঠিক আছে
It is not a judicial pronouncement. ঠিক আছে সেইকাৰণে এটো নন বাইন্ডিং হয় so presidents may accept or reject ঠিক আছে তো এটো সিম্পলি এটা কি হৈ গল it's a legal এটা ভিউ পইণ্ট বাস okay good afternoon Himakshi clear so it all important hoy mo bare bare koi aso from exam point of view next court of record court of record now what is this court of record आधा क्वेश्चन तो नामते सॉल्व हो जाए প্ৰিলিমছ অটো ন যেতিয়া কিছুমান কোৱেশ্চন তোমালোকে কনফিউজ হৈ যাবা বা কোনটো হ'ব অপচন এটো কোৱেশ্চন কনফিউজ বিটুইন টু অপচনস অর লেটস সে থ্রি অপচন ঠিক আছে দুটা বা তিনটাৰ মাজত যেতিয়া কনফিউজ হ'বা ন তো ইন্টেলিজেন্ট গেছ ৱৰ্ক হেতুকে কয় ৰিড দা কোৱেশ্চন এগেইন ঠিক আছে ৰিড দা কোৱেশ্চন এগেইন বুঝা নাই আকৌ এবাৰ পঢ়া then you will come to know ঠিক আছে প্ৰত্যেকটো বস্তুতে যত নাম থাকে কোৱেশ্চন থাকে তাতে আনসাৰটো আহি যায় ওকে যেনেকৈ এডভাইজৰি জুৰিডিকশন সো ডেফিনেটলি এটা এডভাইজৰি হ'ব it is non binding এটা এক্সামত দি দিব ধৰিলো আৰ্টিকেল 143 আন্ডাৰত যোনটো এডভাইস দিয়ে সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰেসিডেন্টক it is binding ভাই যদি পঢ়া নাই নাজানা প্ৰথম ইনস্টেন্সত এনেকুৱা ফিল হ'ব কি ইয়াৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টে প্ৰেসিডেন্টক দিয়ে এটো বাইন্ডিং এ হ'ব ওকে বাট ইট ইজ এডভাইজৰি জুৰিডিকশন এডভাইস কৰি আছে এডভাইস তো সবকে কৰে এটা মানা না মানা নিজৰ কথা আর ইউ গেটিং ইট তো তেনেকুৱা ধৰণৰ হয় না গায়ত্ৰী not important কেসবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট নহয় ঠিক আছে এনে এটা দুটা এক্সাম্পল হিচাপে ৰাখি থৈ দিব পাৰা হাৰ্ডলি দুটা এট মেক্স দুটা এক্সাম্পল যোন দুটাই ভাল লাগে দুটা এক্সাম্পল ৰাখি থব পাৰা বহুত এক্সাম্পল আছে এডভাইজৰি জুৰিডিকশনৰ গতিকে তেনেকুৱা যিকোনো দুটা অফ ইউৰ ওন চইচ ৰাখি থৈ দিবা যাতে কেতিয়াবা মেইনছত যদি লিখিব আহে দেন ইউ কেন ৰাইট ওকে আদাৰৱাইজ তো তেনেকুৱা একো ইম্পৰ্টেন্স তেনেকুৱা নাই Okay, now court of record. Power of judicial review is in 5 numbers. একো নাই হ'ব দিয়া তাৰ ইয়াৰ পিছত পাৱাৰ অফ জুডিচিয়েল ৰিভিউ কৰিলো all right so now what is this court of record court of record তো ইয়াতে দিয়া আছে record means something ৰেকৰ্ডত থাকা বস্তু কিবা কেনেকুৱা ৰিলেটেড কিবা এটা হ'ব লাগিব এটো ৰাইট কিবা এটা ৰেকৰ্ডত থাকা কিবা এটা হ'ব লাগিব it should be linked with some sort of record now supreme court high court এবিলাকৰ ৰেকৰ্ডৰ লগত কি কি লিংক থাকিব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ লিংক থাকিব পাৰে
Yes, judgments bur ex bur record thake, of course. Yes, the Supreme Court ki diye record koribologia ki enuka bostu thake court osor judgments bur imane hebur record hoy jay etue hoy. That is again, it's a court of record. Hetuke koy the judgments, proceedings and acts of Supreme Court are recorded for perpetual memory and testimony. Hetuke simple. The Supreme Court or jun bilak judgments ahe, সেইবোৰ ফিউচাৰৰ কাৰণে ৰেকৰ্ড বনি যায়. আমি কোট কৰো ন যে সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনেকে এনেকে কৈছে, এটা সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ অৰ্ডাৰ হয়, বা আমি যেতিয়া আনসাৰ লিখিম ন, আনসাৰটো আমি মেনশন কৰিব পাৰো সুপ্ৰিম কোৰ্টে ৰিসেন্টলি এইটোৰ ওপৰত এনেকে এনেকে কৈছে. তো হেতু কি হয়? ইটস এ ৰেকৰ্ড, ৰাইট? তো এইটো পাৱাৰ সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ওচৰত দিয়া আছে. তো জাজমেন্ট হৈ গ'ল, প্ৰসিডিংছ হৈ গ'ল, এক্স হৈ গ'ল, এই গোটেই বিলাক কি হয় ফিউচাৰৰ কাৰণে এটা টেষ্টিমনি হিচাপে ৰেকৰ্ডত থৈ দিয়া যায়. ওকে, আৰু এই ৰেকৰ্ড বিলাক কোৱেশ্চন কৰিব নোৱাৰি ইন এনি কোৰ্ট. ওকে, সো দিস ৰেকৰ্ডস আৰ এডমিটেড টু বি অফ এভিডেন্টৰী ভ্যালু এণ্ড cannot be questioned when produced before any court. ক্লিয়াৰ? মনত থাকিব. সো এই ৰেকৰ্ডস বিলাক কি হয় cannot be questioned. Cannot be questioned. Question কৰিব নোৱাৰি. It cannot be questioned. Obvious কথা, Supreme Court of India কৰি আছে, গতিকে কোনটো হিচাপত লোৱাৰ কোৰ্টছে হেতু বস্তু কোৱেশ্চন কৰিব, বিকজ টপ কোৰ্ট হয়, ৰাইট? তো সেইটো হৈ গ'ল. বুজি পাইছা? Okay, next. Power of judicial review. Power of judicial review. Now, আমি অলরেডি পড়েছি জুডিশিয়াল রিভিউ. কি হয় জুডিশিয়াল রিভিউ? কোশ্চেন কি হয়? এনজেএসি ডিপোজিট নাট এনজেএসি ওপৰত মই অলৰেডি এটা ক্লাছ লৈ লৈছো. তুমি সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো চাবা, তাইটোত এনজেএসি টো ধুনীয়াকে বুজোৱা আছে. ঠিক আছে? ডিপোজিট এপইন্টমেন্টৰ যোনটো ফাৰ্ষ্ট ক্লাছটো আছিলে, ইফ আই এম নট মিস্টেকেন, তাতে এনজেএসি ধুনীয়াকে মই এইটো বস্তু বুজাই দিছো. Okay, first judge case, second judge case, third judge case, then fourth judge case. এই গোটেইকেইটা কোৱা আছে. তো এবাৰ গো থ্ৰু কৰিবা, ঠিক আছে? যদি বুজি নাপোৱা then let me know. So now judicial review. So what is this judicial review? এইটো আমি অলৰেডি পঢ়ি অহা বস্তু. ক'ত পঢ়িছিলো? ফান্ডামেন্টাল ৰাইটছৰ সময়ত পঢ়িছিলো এইটো. ৰি-এক্সামাইন কৰা. Yes. Okay, re-examine kora. The power juntu ase, it's a power of Supreme Court to examine the constitutionality of legislative enactments. So it's a power of Supreme Court to check constitutionality. Constitutionality of laws. So basically laws kini validity to check kore. Okay, so legislature ki banabo? Law banabo. Executive execute koribo law to, right? Aru a law to judiciary ki koribo? Examine koribo.
examine koribo according to constitution asene nai. Clear? According to constitution hai ki nahi. So this is the power of judicial review. All right? আৰু যদি কিবা কনস্টিটিউশনৰ মতে নাই, কনস্টিটিউশন ভায়োলেশন কৰা গম পায়, তেতিয়া হলে সেইটো ডিক্লেয়াৰ কৰি দিব এজ আল্ট্ৰা ভাইৰাছ. So basically null and void. Null and void declare কৰি দিব. Clear? Then constitution constitutional interpretation. Deposit mo buzi poa nai. JR aru JO eke nohoy niki. JR aru JO mane buja nai mo ki kobo dhoricha. Okay, constitutional interpretation. So etu eta again Supreme Court or power hoy. Because Supreme Court ki hoy? Guardian of constitution. Okay? And being a guardian, gote constitution kono daitto to Supreme Court usorte ase. So final interpreter hoy. Final interpreter of constitution. Clear? Okay, etia constitution kon interpret korte Supreme Court e bahut kiba kibi use kore. Number 1, fundamental rights to DPSP, the fundamental duties for preamble, 5 conventions, 6 social customs, 7 different Supreme Court or nijor super different judgments ase. Ei judgments bilako 8 laws, 9 doctrines. Doctrines to actually judgment ote ahi jay. So Supreme Court or nijor ebilak doctrines hoy. Nije nijor formula uliyai loy. ঠিক আছে? But jobio ebilak bostu Supreme Court or logot thake jontode constitution kon interpret koribo pare. ঠিক আছে? Clear? Next, others. It is Supreme Court a bahut. Uncle, good afternoon. So Supreme Court also, apart from
যোনখিনি আমি পঢ়িলো ডক্ট্ৰিন মানে বেলেগ একো নহয় নিচান সুপ্ৰিম কোৰ্টে যোনবিলাক জাজমেণ্ট দিয়ে সেই জাজমেণ্টবিলাক এটা এটা ৰুল হিচাপে বনাই দিয়ে যে নেক্সট টাইম আমি কিবা যদি কেছ আমি চাওঁ বা ইন ফিউচাৰ আমি যদি কিবা কেছ ডিল কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি সেইটো এটা তেনেকেই আমি সেই বস্তুটো ল'ম বেচিকেলি সেইটো এটা কাইণ্ড অফ কি বুলি কওঁ মানে এটা পাৰ্টিকুলাৰ মানে কয় ন আমাৰ ইয়াতে যেনেকে কিলৰ ৰেখা বেচিকেলি ইট ইজ সেইটো ৰিমুভ কৰিব নোৱাৰি অ'কে চ' কোৰ্টে কিছুমান নিজৰ জাজমেণ্টত কৈ দিয়ে যে নেক্সট টাইম যদি এনেকুৱা ৰিলেটেড কিবা কেছেছ আহে ইন ফিউচাৰ তেতিয়াহ'লে আমি সেই জাজমেণ্টটো ফ'ল' কৰিম বা সেই ডক্ট্ৰিনটো ফ'ল' কৰিম এতিয়া বেচিক ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ডক্ট্ৰিন হয় এইটোতো জানা তোমালোকে আই হোপ it is a doctrine it's a doctrine basic structure eta doctrine okay so eta in future jiman cases ahise sob basic structure doctrine to follow kore okay tenoka bostu hoy etu eta judicial review judicial activism eke nohoy duita beleg beleg hoy both are different ঠিক আছে so other powers so other powers ot ki ase eta to hoy gol president vice president president or election disputes right ekhine ami already porisu president or election dispute kune solve kore supreme court vice president or election dispute kune solve koribo supreme court right so supreme court solve kore election disputes bilak isn't it so this is one of them then aru ki kore nijor judgment review kora power to ase yate review its own judgment কিবা এটা জাজমেন্ট দি দিলে দেন গম পাইছে কি এটো তো ভুল হৈ গল বা এটো এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিলে ওকে দেন নিজৰ জাজমেন্টটো আকৌ ৰিভিউ কৰে তো সেই ৰিভিউ কৰা পাৱাৰটো সব কোৰ্টৰ ওচৰত নাই ক্লিয়াৰ ওকে তো ৰিভিউ নিজৰ জাজমেন্ট ৰিভিউ ইটস ওন জাজমেন্ট সেইটো আদাৰ পাৱাৰছত আহি যায় ক্লিয়াৰ আৰু কি আছে then its law is binding on all court in India. Supreme Court is GA judgment dibo ba law banabo ekito binding hoy throughout the all courts. Okay, its laws are binding on all courts in India. Yes, interpreter of constitution. Here to আমি already পঢ়িলো no constitutional interpretation Gayatri. এটা আদার্সত না ঠিক আছে then withdraw কৰিব পাৰে it has power to withdraw the case from lower court to itself নিজৰ তালে লৈ আহিব পাৰে সেইটো পাৱাৰ দিয়া আছে ঠিক আছে so withdraw the cases pending before High Court or other court আৰু নিজৰ তালে লৈ আহে it can withdraw
cases pending in High Court or other subordinate courts and then নিজৰ তালৈ লৈ গুচি আহে this is other powers ঠিক আছে then আৰু কি আছে then constitutional body বিলাকৰ members খিনিৰ যদি ৰিমুভ কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়া এখন কমিটি বনে সেইখনত সুপ্ৰিম কোৰ্টে সেইখন এনকুৱাৰী কমিটিখনত সুপ্ৰিম কোৰ্ট এনকুৱাৰী এখন বহাবলগীয়া হয় যেনেকৈ ফৰ এক্সাম্পল UPSC okay then state public service commission okay then joint public service commission এইবিলাকৰ কি হয় চেয়াৰমেন আৰু মেম্বাৰ্স বিলাক chairman members খিনি যোনটো ৰিমুভেল প্ৰচিডিউৰ থাকে তাত সুপ্ৰিম কোৰ্টে এনকুৱাৰী কৰে ঠিক আছে okay so these are some of the other powers fine then আৰু এটা গাইডটো যোনটো কৈছিলে জুডিশিয়েল সুপাৰিনটেনডেন্স এটো আহিব এটা judicial superintendents lower jiman courts ase starting from tribunals okay clear nahe part 9 ot nahe theek hai clear next অলপ আমি compare কৰো Indian and American Supreme Court to okay now India আৰু Americar Supreme Court ৰ মাজত certain basic difference আছে এটাটো হৈ গল American Supreme Court to completely independent হৈ যায় okay তাত integrated ৰ কোনো system নাই correct আমাৰ যোনখিনি court হয় it is independent as well as integrated correct America কি হয় union laws মানে American laws Supreme Court ত গুচি যায় okay আর তলৰ যোনবিলাক ষ্টেট বিলাকৰ ল আছে সেইখিনি হাই কোৰ্টে ডিল কৰে আমাৰ ইয়াত ষ্টেট ল সেন্ট্ৰেল ল বুলি তেনেকুৱা একো ডিফাৰেন্স নাই গুটেখিনি কি হয় আমাৰ ইন্টিগ্ৰেটেড যেটো সিস্টেমটো তো গুটেকিটা কোৰ্টে ডিসাইড কৰে তেনেকে নাই নাই আমেৰিকান সুপ্ৰিম কোৰ্টৰ এডভাইজৰী জুৰিডিকশন নাই সো প্ৰথমটো খেতুৱে
যোনটো মই এতিয়া ক'লো যে আমেৰিকান জুৰিডিকশ্যন আমেৰিকান যোনটো সুপ্ৰিম কোৰ্ট হয় তাত অৰিজিনেল জুৰিডিকশ্যন যোনটো আছে ইট ইজ মানে ইট কভাৰ্ছ অনলি ফেডাৰেল কেছেছ ঠিক আছে বাকীবোৰ কেছ নাহে কিন্তু ইণ্ডিয়ান সুপ্ৰিম কোৰ্টত অৰিজিনেল জুৰিডিকশ্যনৰ আণ্ডাৰত ফেডাৰেল কেছেছটো থাকিবই তাৰ লগত আদাৰ কেছেছ কিছুমানো আহি যায় sorry মই উল্টাটো কৈ দিলো বেসিক্যালি তো ইন্ডিয়ান সুপ্রিম কোর্টত ইট ইজ কনফাইন্ড টু ফেডারেল কেসেস ফেডারেল কেসেস অরিজিনাল জুরিডিকশনৰ কথা কৈ আছো দেই অরিজিনাল জুরিডিকশন so it is confined to federal cases ঠিক আছে like disputes between state and center but American Supreme Court যোনটো অরিজিনাল জুরিডিকশন আছে এটো অকল federal case নহয় it is beyond that okay so its original jurisdiction not only federal cases but also cases related to others like naval activities maritime borders ebilako original jurisdiction tut pore so American Supreme Court or jonto original jurisdiction etu olopman wide hoy dangor hoy all right India jonto Supreme Court or original jurisdiction etu ki hoy okoman narrow hoy clear it is narrower ঠিক আছে প্ৰথমটো হেতু হয় সেকেন্ড ইন্ডিয়ান যোনটো appellate jurisdiction it covers constitutional civil আৰু criminal আমি appellate jurisdiction টো পঢ়িছিলো appellate jurisdiction টো যদি আমি চাও it covers constitutional civil criminal okay but American appellate jurisdiction to jodi ami sao it covers only constitutional civil and criminal matters yate nahe okay yes all constitutional case kini sai but Indian Supreme Court to sob sai constitutional civil criminal everything fine then Indian Supreme Court also had a discretionary power as a special leave hisabe ami ko hetur under Supreme Court of India ji kono case handle koribo pare okay but American Supreme Court also teneko eku nai mane special leave junto power he power to India ase American court also hetu power nai kia then advisory jurisdiction India ase America nai ঠিক আছে ইয়াত আছে তাত নাই ফাইন এটো কোনটো আৰ্টিকেল 143 মাজত এটো 143 নাম্বাৰটো বহুত বেছি পপুলাৰ হৈ গৈছিল গতিকে আই হোপ 143 টো মনত থাকে তোমালোকৰ তো কিছুমান এনেকুৱা অলপমান থাকিলে ভাল তেতিয়া পটকে মনত হয় এটা যেনেকৈ কেশৱানন্দ ভাৰতী কেছটো 24 এপ্ৰিল 1973 টো পুৰা তোমালোকে জানা হৈ গলা কাৰেক্ট অকমান এখান থাকিব লাগে so এই নাম্বাৰটো বহুত পপুলাৰ নাম্বাৰ যোনে জানা তেওঁলোকৰ মোৰ বিশ্বাস কি এটো নাপাহৰা আৰু okay then scope of judicial review ইয়াত নাই বা very limited judicial review but yet judicial review because separation of power or concept to ahe no no 123 or 213 ha hetu important hoy ordinance power hoy 123 presidential ordinance or etu governor ordinance hetu important article dey 123 to 213 very important clear okay then amar yat jurisdiction and powers Supreme Court can be enlarged by parliament parliament enlarge koribo pare but in America powers and jurisdiction of
American Supreme Court Parliament নোৱাৰে Constitution যি আছে সেইখিনি আছে ঠিক আছে because it is completely a federal nation Parliament ওচৰত ইমান একো power দিয়া নাই সেইকাৰণে federal country হিচাপে American example টো সবতে লোৱা যায় clear okay then ইয়াত judicial superintendence or power to দিয়া আছে okay so lower jinবিলাক court আছে be it high court tribunals lower court যিমান আছে সবৰ ওপৰত চাব পাৰে ইয়াত নোৱাৰে no such power in American Supreme Court because high court or structure to complete beleg American High Court to India junbilak state or high court আছে এনেকুৱা নহয় এটো complete beleg হয় সেটো complete beleg এটো complete beleg ঠিক আছে clear yes Gayatri the next Indian courts এটো মই এফালে দি দিছো 7 number আমাৰ ইয়াতে procedure established by law আছে okay আৰু American Constitution কি আছে due process of law এটো কি হয় তোমালোকে এবাৰ কোৱাচোন মই বহুত বাৰ বুজাইছো এটো এটো এবাৰ মই ক্লিয়াৰ কৰি দিয়াছোন মই আগতে কেবাবাৰো বুজাইছো এটো সেইকাৰণে মই খুদি আছো procedure established by law ইন্ডিয়াত আছে আৰু এটো আমেৰিকাত আছে প্ৰথম কৈ procedure established by law টো আমি কোপৰা আনিছো ফাৰ্স্ট মোক হেতু আনসাৰ দিয়া আৰু সেকেন্ড what is the difference between both দিয়া পৰাবত ফাৰ্স্ট law is above all procedure established by law yes correct Gayatri and what about due process of law বাকিবোৰ কি হল ৰিপ্লাই কিয় কৰা নাই procedure established by law British পৰা লোৱা হৈছে British নহয় অংকুৰ জ্যোতি it's Japan ব্ৰিটিছৰ পৰা লোৱা নাই procedure established by law procedure established by law এটো কনসেপ্ট আমি আনিছো জাপানৰ পৰা okay due process কি হয়
ड्यू प्रोसेस बोलो, जल्दी बोलो। এটাটো হৈ গ'ল ল ইজ এবভ অল, আৰু এইটো ডিউ প্ৰচেছ কি হয়? ओके फाइन, ठीक है, इट कैन बी डेविएट, राइट? तो ল যোনটো হয় সেইটো বাইণ্ডিং নহয়। ठीक है, but ইয়াতে everything is above, sorry, nothing is above law. Law is supreme, law is above all. ঠিক আছে, clear? Okay, great. তো আজি মই ইয়াতে এন্ড কৰো, ঠিক আছে? তো সুপ্রিম কোর্টের চ্যাপ্টারটো খতম। এবার রিড কৰিবা চ্যাপ্টারটো, ঠিক আছে? এবার চ্যাপ্টারটো গো থ্রু কৰিবা, কালিটো বন্ধ হৈ আছে, গতিকে এবার চ্যাপ্টারটো গো থ্রু কৰিবা, তেতিয়া আৰু বেছি ক্লিয়ার হৈ যাব। আর নেক্সট আমি হাইকোর্ট স্টার্ট কৰিম, জুডিশিয়ারিটো একবাৰতে আমি এনেকে খতম কৰি দিওঁ, আফটার দ্যাট আমি নেক্সট হলে গুচি যাম। তো নেক্সট উইল বি হাইকোর্ট, আৰু সেইটো মানডে আমি আকৌ লগ পাই আছো, কালিটো বন্ধ। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর জয়নিং লাইভ। চলো। এমএস কিউরি কি মানে কি কি কনটেক্সটত হেৰি কৰিলা সুধিলা তুমি? নিশান্ত, আচ্ছা ওকে। সো এমএস কিউরি হৈ গ'ল মানে কি হয় বেসিক্যালি এমএস কিউরি, ইটস এ ফ্রেন্ড অফ কোড। ডাইরেক্ট কৈ দিছো, বেসিক্যালি কি হয় এমএস কিউরিটো সিম্পল টার্মছত যদি ক'ব যাওঁ ফ্রেন্ড অফ কোড বুঝায় এইটো, হা। তো বেসিক্যালি সাপোজ এটা কেস চলি আছে, ওকে, আৰু সাপোজ তোমাৰে কিবা এটা কেস চলি আছে নিশান্ত, তো সেই কেসটোৰ মই পাৰ্ট নহয়, ওকে। এটা ইণ্ডিভিজুৱেলো হ'ব পাৰোঁ, মই এজন পাৰ্চন, অৰ মই কিবা এনজিঅ' মানে অৰ্গেনাইজেশ্যনো হ'ব পাৰোঁ মই, বা মই এজন পাৰ্চনো হ'ব পাৰোঁ, কিন্তু মই সেই কেছটোৰ আই এম নট পাৰ্ট অফ ইট, মই সেই কেছটোৰ পাৰ্ট নহয়, মই আউটচাইডাৰ্ছ হয়, ওকে। সেইটো এটা ছেপাৰেট কেছ, আই এম নট এ পাৰ্ট অফ ডেট পাৰ্টিকুলাৰ কেছ, কিন্তু মই এজন ইণ্ডিভিজুৱেল হ'ব পাৰোঁ, পাৰ্চন হ'ব পাৰোঁ, অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ব পাৰোঁ। এতিয়া মই কোৰ্টক হেল্প কৰিব পাৰোঁ সেই কেছটোত কিছুমান ইনপুটছ ইনচাইটছ দি পেলাই, ডেট ইজ এমিছ কিউৰি। সেইকাৰণে কোৱা হৈছে ফ্ৰেণ্ড অফ কোৰ্ট, ওকে। মই পাৰ্ট নহয়, যোনটো পাৰ্টিচিপেণ্টছ হ'ব কেছৰ সিহঁতিতো যাবই লাগিব, ইটছ নেচেচাৰী, কিন্তু মই পাৰ্ট নহয়, মই আউটচাইডাৰ হয়। আৰু মই কোৰ্টক কি কৰিছোঁ, ইনপুটছ দিছোঁ যে একচুৱেলি কাহিনীটো এনেকুৱা হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে, তেনেকুৱা হৈছে, অলৰাইট। আৰু কোৰ্টে মোৰ হেৰিখিনিৰ পৰা অলপমান ইনচাইটছ গেইন কৰিলে আৰু ডিচিজন দিবলৈ হেল্প হ'ল, ডেট ইজ এমিছ কিউৰি, ওকে। ওকে নিশান, দি দিবা দিয়া হোৱাটছএপত, ঠিক আছে, বুজি পালা? হা, কিচেন কেবিনেটৰ নিচিনাই আৰু ক'ব পাৰা, কিচেন কেবিনেটৰ নিচিনাই, হা, নট এ পাৰ্ট অফ কেবিনেট বাট ইনফ্লুৱেঞ্চিয়েল হয়, একজেক্টলি একজেক্টলি ক'ব পাৰা, ইউ কেন চে ডেট। হ'ব, চলো, ঠিক আছে, থেংক ইউ দেন, থেংক ইউ ছ' মাচ, অ'কে। ভালে কৈছা, কুৱেশ্যনছ বিলাক প্ৰেক্টিচ কৰিবা দেই, কুৱেশ্যনছ বিলাক প্ৰেক্টিচ কৰাটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় কিন্তু।
be it prelims, be it mains, practice কৰাটো বহুত বেছি important. Until and unless practice নকৰা তেতিয়ালৈকে কিন্তু examination clear কৰা নহ'ব. ঠিক আছে, এইটো বস্তু একদম মাইণ্ডত ভৰাই লোৱা, ক্লিয়াৰ কাট. আৰু মই আমাৰতো দেখুৱাইছোঁ অনলি কম্পিটিশ্যনৰ ৱেবছাইটত গৈ পেলাই যোনটো কুইজ আছে সেইটো পাৰ্টিচিপেট কৰিবা. ডেইলি কুৱেশ্যনছ এটা আপলোড হৈ আছে. ডেইলি তোমালোকে তাতে এটা তোমালোকে এটা ফিডবেকো পাই যাবা. সেইটো ডেইলি ইনষ্টেণ্ট পাই যাবা. অ'কে, তো ডু এটেম্প্ট, য'তে পোৱা কুৱেশ্যন এটেম্প্ট কৰিবা, বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয়. অ'কে দেন, থেংক ইউ ছ' মাছ.